welcome to sgm-sp channel. This video lecture is for 12th standard students. Already we started the kinetic theory of gases and radiation. In previous lecture we discussed about the ideal gas, real gas, mean free path. In this lecture we have to see the pressure of a gas. So here let me first see the diagram. In that diagram, one cube is there, container is there. That in that container, gas is present there. Okay. Now here we know the gas molecules which are present in that container. They are exerting the pressure on the wall of a container. This is because that the gas molecule they are collide with the walls of the container. See that whenever gas molecules are present, they are moving randomly in that container. They collide with the wall of the container. That time they are exerting the pressure on the wall of a container. Okay. This collision, when they are colliding with the wall, this collision is elastic collision, and the gas molecules they obeys the kinetic theory of assumptions of kinetic theory of a gases. Also, they obey the Newton's laws of motion. Now, here we have to see the pressure of a gas. In the gas molecules are present there. So here, that we understand one container is there, cube is there. In that gas is present. That means gas molecules are present. That molecules they are collide with the wall of that container, and when they colliding with the wall of container, they exert the pressure on the wall. So the molecules which are present in that container, they having when they are colliding with the walls of container, that time such collision is the elastic collision, and they obey the Newton's laws of motion. Now here we see one by one. Here imagine a perfect gas is enclosed in a cube. That cube each side having length small l. Okay. The perfect gas, otherwise the ideal gas, which is enclosed in that cube, and each side of that cube having the length L. Now let me see the notations. Some specifications are there. L, capital L is the total number of gas molecules. Next here, small m is mass of each gas molecule. Next here we have to see the one by one area of each face. Capital A, area of each face. In that faces are there. See there A, B, C, D. Here some names. Okay, here just I am showing one face is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces are there. Next thing is there area of each face. It is L square, that we know how to find out the area. Volume of the cube, capital V. Volume of cube, and its value is L cube. Here we can find out density. Density is denoted by the rho. Total density of gas. Density of gas, we know rho is equal to m, capital M, divided by V, and that capital M is nothing but n into m divided by V. Here capital M, total mass of a gas. Here we are getting the all notations. These notations are related to the perfect gas. That perfect gas is enclosed in that cube. N, total number of the gas molecules. M is the mass of each gas molecule. A, area of each face is equal to L square. V, volume of a cube. L cube. Density of a gas. How we are getting density? Mass divided by volume. Mass is nothing but n into m divided by v. M is the total mass of the gas. Now see there, the cube having the three intersecting edges.
here we can see the cube having the 3 intersecting edges. Here is one. 3 intersecting edges are there. That 3 intersecting edges, these are perpendicular to the positive XYZ axis. In that cube, 3 intersecting edges are there. Suppose 3 intersecting edges of a cube is, we can say, not a perpendicular, but these are parallel to the positive x-axis, y-axis. 3 coordinates, positive x-axis, positive y-axis and z-axis. Now see here, we have to see the velocity of that each gas molecule. C1, C2, C3, B. Velocities of n molecules. Okay, now this velocity of the gas is denoted by C. That velocity is resolved into 3 components. Along x-axis, U component, along y-axis, V component, and along z-axis, it is W component. That means each molecule having the velocity C1, C2, okay, and each velocity of molecule means every particle having the separate velocity. So each velocity of a particle is resolved into 3 components. Here we can write each velocity resolved into 3 components. U, V and W along positive x-axis, y-axis and z-axis respectively. Okay, the derivation is big one. त्यामुळे थोडंसं मी खाली लिहिण्याचा प्रयत्न केला. डेरिव्हेशन हे मोठं आहे थोडंसं. हे आपल्याला 3 मार्कासाठी स्टेट बोर्ड मध्ये विचारलं जाऊ शकते. बघा, आता प्रत्येक पार्टिकलला व्हेलॉसिटी आहे ती सेपरेट आहे अँड each velocity of particle, otherwise we can say each particle velocity, it is resolved into 3 components. First component is U along x-axis, second is V along y-axis, third is W along z-axis. So here we can write the components for each particle. आपण प्रत्येक पार्टिकल साठी कंपोनेंट लिहू शकतो. Here U1, V1 and W1 are components of velocity C1 of molecule having mass m1 म्हणजे पहिल्या पार्टिकलचा जर विचार केला आपण तर त्याची व्हेलॉसिटी C1 असणार आहे. त्याचे कंपोनेंट हिचे असणार आहेत U1, V1, W1. हे कंपोनेंट अलॉन्ग पॉझिटिव्ह x ॲक्सिस, अलॉन्ग पॉझिटिव्ह y ॲक्सिस अँड अलॉन्ग पॉझिटिव्ह z ॲक्सिस असणार आहे. मग त्याच्यावर आपण हे लिहू शकतो therefore C1² is equal to U1² plus V1² plus W1². Similarly we can write for n particles. आपण पुढच्या n पार्टिकल साठी पण हे लिहू शकतो C2² is equal to U2² plus V1² plus W1². Therefore we can write for n particles असंच आपण Cn म्हणजे जो लास्टचा पार्टिकल आहे त्याच्या व्हेलॉसिटी साठी लिहू शकतो. इट विल बी UN² plus VN² plus WN². ओके, सो दीज कंपोनेंट्स प्रत्येक पार्टिकलची जी व्हेलॉसिटी आहे ती सेपरेट आहे. ती व्हेलॉसिटी
component मध्ये resolve होते along x axis, y axis, z axis. Okay, now here we have to see the how the motion of each and every particle. Now consider the motion of a first particle. आता आपण ही जर डायग्राम बघितली तर बघा इथं हा क्यूब प्रेझेंट आहे, क्यूबच्या 3 इंटरसेक्टिंग एजेस आहेत, ते एजेस हे आपल्या x ॲक्सिस, y ॲक्सिस, z ॲक्सिसला पॅरलल आहे. इथं जर तुम्ही बघितलं तर आपण इथे पार्टिकल दाखवलाय, त्याचं मास दाखवलंय आणि त्याचे कंपोनंट u1 हा कंपोनंट अलग x ॲक्सिस, v1 हा कंपोनंट अलग y ॲक्सिस, w1 हा कंपोनंट अलग z ॲक्सिस. आता जी u1 ची डायरेक्शन आहे त्याच्या जर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आपण गेलो म्हणजे ह्या साइडला इथं दाखवलंय तिथं डायरेक्शन असणार आहे ती -u1 म्हणजे अलॉंग पॉझिटिव्ह x ॲक्सिस. इथे जी डायरेक्शन असणार आहे ती अलॉंग निगेटिव्ह y ॲक्सिस, मग त्याचा कंपोनंट असणार आहे तो -v1. परत आपला जो कंपोनंट अलॉंग पॉझिटिव्ह z ॲक्सिस आहे तो w1 आहे. त्याच्या जर अपोजिट डायरेक्शनला आपण गेलो अलॉंग निगेटिव्ह z ॲक्सिस, तो कंपोनंट जे होणार आहे तो -w1. ओके, नाउ कन्सिडर द मोशन ऑफ ए फर्स्ट पार्टिकल who having the mass m1. Okay, it is who having the mass m1 and it is moving with the velocity v1. पहिला जो पार्टिकल आहे त्याची वेलॉसिटी जी असणार आहे ती v1 असणार आहे. वेलॉसिटी इज डिफरंट आणि कंपोनंट आहे ते वेलॉसिटी त्याची c1 असणार आहे. नोट velocity साठी आपण इथे c1 घेतलाय. कन्सिडर द मोशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल who having the mass m1, it is moving with the velocity c1 along the x axis. ज्यावेळी तो x axis ला मूव होईल that time what happen, it will move with the momentum. आता तो ज्यावेळी x axis कडे अलग x axis मूव होणार आहे त्यावेळी त्याची वेलॉसिटी जी असणार आहे ते u1 असणार आहे. का? कारण वेलॉसिटीचे परत कंपोनंट पडतात u1, v1, w1. अलॉंग x axis त्याचं जे असणार आहे कंपोनंट तो u1 असणार आहे आणि त्याचं जे मोमेंटम असणार आहे ते इट विल मूव टुवर्ड द फेस a b c d. आता इथे जर बघितला द फेस a b c d इज परपेंडिक्युलर टू द x axis and it travels in opposite direction with the velocity -u1. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय बघा, लेट मी राईट. कन्सिडर मोशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल having mass m1 moving with velocity c1. आता पहिल्या पार्टिकलची वेलॉसिटी c1 आहे, पण ज्यावेळी हा पार्टिकल अलग x ॲक्सिस जाणार आहे when it will be move toward the face, त्याची वेलॉसिटी जी असणार आहे ती c1 असणार आहे अलॉंग x ॲक्सिस. आता परत त्याची जी वेलॉसिटी जी आहे ती c1 आहे, तिचा जो कंपोनंट आहे वेलॉसिटी कंपोनंट आहे तो काय असणार आहे अलॉंग x ॲक्सिस. वेलॉसिटी कंपोनंट इज u1. that particle will move towards face. आता त्या क्यूबचा जो एक फेस आहे त्याच्या दिशेने हा पार्टिकल चाललाय ह्या साईडला चाललाय. इन दिस डायरेक्शन द पार्टिकल इज गोइंग. आता इथं जो फेस आहे तो ABCD टुवर्ड्स फेस ABCD. आता हा ABCD जो आहे हा कोणाला परपेंडिक्युलर आहे तर आपण बघितलं ABCD इज परपेंडिक्युलर टू x ॲक्सिस. हा x ॲक्सिस आहे. आता ज्यावेळी तो पार्टिकल फेस ABC कडे जाणार आहे ABCD कडे त्यावेळी त्याचं जे मोमेंटम असणार आहे मोमेंटम इज त्याचं जे असणार आहे ते m(u1). ओके, आता प्रत्येक पार्टिकलसाठी आपण त्याचं मास आहे ते m घेतलेलं आहे नॉट m1. बघा पहिला पार्टिकल आपण कन्सिडर केला तो पार्टिकल मूव होतोय. कन्सिडर द मोशन ऑफ ए फर्स्ट पार्टिकल, त्याचं जे मास असणार आहे ते m असणार आहे, त्याची जी वेलॉसिटी असणार आहे ती u1 असणार आहे. पण ज्यावेळेस पार्टिकल हा अलॉंग टुवर्ड्स x ॲक्सिस जाईल त्यावेळेस तिथं आपण कंपोनंट जो वापरणार आहे त्याचा कंपोनंट जो असणार आहे तो u1 असणार आहे, त्याची वेलॉसिटी होणार आहे तो u1. हा पार्टिकल कुठे जातोय टुवर्ड द फेस ABCD. दॅट फेस ABCD इज परपेंडिक्युलर टू द x ॲक्सिस. ज्यावेळी तो फेस ABCD कडे जाणार आहे त्यावेळी त्याचं मोमेंटम जे असणार आहे ते that momentum is equal to
मोमेंटम ज्यावेळी तो ABCD जाणार आहे त्यावेळी असणार आहे mu1. ओके, पण ज्यावेळी तो ऑपोजिट साईडला जाईल, वेन द पार्टिकल, तो पार्टिकल सुरुवातीला ABCD कडे चाललाय या फेसकडे, वेन इट विल गोज इन अपोजिट डायरेक्शन, त्यावेळी त्याचं जे मोमेंटम आहे, द मोमेंटम इज गोइंग टू चेंज, कारण त्याची व्हॅल्यूसाठी जी आहे ती व्हॅल्यूसाठी u1 न राहता ती -u1 होणार आहे. इन अपोजिट डायरेक्शन in opposite direction of face ABCD, velocity is -u1. ज्यावेळी पार्टिकल इकडे सुरुवातीला गेला त्यावेळी त्याची व्हॅल्यूसाठी u1 आहे, परंतु ह्या डायरेक्शनला जाईल अपोजिट ऑफ फेस ABCD, त्यावेळी त्याची जी व्हॅल्यूसाठी असणार आहे ती -u1. आणि मोमेंटम जे असेल ते मोमेंटम इज त्यावेळेचं जे असणार आहे ते -mu1. ओके, आता इथं मोमेंटममध्ये बदल होतोय, चेंज इन मोमेंटम आपण जे म्हणणार आहे. आता ज्यावेळी तो फेस ABCD कडे जातोय त्यावेळी ऑन द फेस ABCD त्यावेळी काय होतं, मोमेंटममध्ये बदल होतो. मग इथं फक्त कुठल्या कॉम्पोनंटमध्ये बदल झालाय, जो कॉम्पोनंट अलॉंग एक्स ॲक्सिस आहे u1 मध्ये झालाय. v1 आणि w1 मध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. देअर विल बी नो चेंज, there will be no change. कुणामध्ये बदल होत नाही, v1 and w1 ह्याच्यामध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. फक्त ज्या कॉम्पोनंटमध्ये बदल होतोय तो फक्त u1 आहे. मग ह्याच्यावर आपल्याला चेंज इन मोमेंटम आपण काढू शकतोय. तो कसं नाही आपल्याला चेंज इन मोमेंटम जे असेल ते काय मिळणार आपल्याला सुरुवातीचं. आता चेंज इन मोमेंटम असं कधी काढणार आहे आपण, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मायनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन. ज्यावेळी तो इथे येणार आहे, जेव्हा ती कोलाइड व्हायच्या आधी येताना तो ज्या व्हॅल्यूसाठी येतो ती व्हॅल्यूसाठी u1 आहे, त्यावेळी त्याचं मोमेंटम काय m1 u1. ज्यावेळी तो त्या वॉलवरती कोलाइड होतोय आणि तो पाठीमागं जातोय, पाठीमागच्या अपोजिट डायरेक्शनला जातोय. आफ्टर कोलिजन वी कॅन से आफ्टर कोलिजन, ज्यावेळी तो त्या वॉलला ज्यावेळी तो कोलाइड होणार आहे, वॉलवरती येऊन थडकणार आहे, त्याच्या आधी त्याचं मोमेंटम माहिती किती m1 u1. ओके, आणि ज्यावेळी तो त्याला कोलाइड होऊन अपोजिट डायरेक्शनला जातो त्यावेळी त्याचं जे मोमेंटम माहिती किती -m1 u1. एक्स ॲक्सिसकडे येताना पॉझिटिव्ह u1, एक्सच्या फेस ABCD इकडे येताना त्याचं मोमेंटम mu1. इथं तो कोलाइड होणार आहे, त्याच्यानंतर तो परत अपोजिट डायरेक्शनला जाणार आहे, त्यामुळे त्याचं व्हेलॉसिटीचा जो कॉम्पोनंट u1 आहे त्याची डायरेक्शन अपोजिट होणार -m1 u1. म्हणजे इथं आपल्याला जो फॉर्म्युला मिळतो चेंज इन मोमेंटम, तो जो असणार आहे कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मायनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन. आता आफ्टर कोलिजन त्याची जी किंमत आहे किती -m(u1). आता जे पहिलं बिफोर आहे ते -u1, ह्याच्यामध्ये साइन आहे ते मायनस आहे, सो इट विल बी ट्वाइस -m(u1). पण आपण जो लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम हा जो बघितलाय त्या लॉनुसार जे मोमेंटम असतं ते कसं राहते, इट विल रिमेन्स कॉन्स्टंट अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फेस ABCD. आता हे चेंज इन मोमेंटम कोणाशी रिलेटेड आहे, फेस ABCD. सुरुवातीला तो येतोय त्यावेळी त्याचा असणारा मोमेंटम mu1 आहे ते, ज्यावेळी तो ABCD या फेसला कोलाइड होतोय त्यानंतर त्याच्या मोमेंटममध्ये बदल होतोय. सो बाय applying the law of conservation of momentum, the momentum change in momentum of face ABCD it will remain constant. म्हणजे ही जी टर्म आहे ती निगेटिव्ह नाही तर कशी येणार आहे, पॉझिटिव्ह येणार आहे. सो बाय लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम घेतलं मग पॉझिटिव्ह मिळते. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस m/u1. ओके. आता इथपर्यंत जे काढलं आपण चेंज इन मोमेंटम काढलं. आता जे आपण बघितलं ह्याच्यामध्ये आयडियल गॅसेसमध्ये आपण मीन फ्री पाथ पण काढलेलं. ज्यावेळी त्याचं डिस्टन्स आपण त्याचं बघितलेलं बिटवीन द टू सक्सेसिव्ह कोलिजन. आता दोन सक्सेसिव्ह कोलिजन ज्यावेळी त्याचं होणार आहे, सुरुवातीला तो इथे येणार आहे, ह्याच्यामधून घेऊन आदर येणार आहे, पहिलं कोलिजन होणार आहे, परत ऑपोजिट डायरेक्शनला ह्या वरवरती जाणार आहे, परत त्याचं सेकंड कोलिजन होणार आहे, परत इकडे येणार आहे. त्यावेळेस तो डिस्टन्स किती कव्हर करतो, म्हणजे आपण असं म्हणू शकतोय सी दॅट between two successive collision the distance covered by the molecule is twice m. ओके. कारण आपण इथे आधी एल म्हणजे काय हे आपण सांगितलं होतं. पण फर्स्ट at the beginning we said that each side having the length l. l is the length of each side. प्रत्येक साइडची आपण काय सांगितली, लेंथ ऑफ each साइड. ओके. मग ते आपल्याला बघायचं. सो आता इथं आपल्याला जे फाइंड आउट करायचं ते टाइम फॉर टू सक्सेसिव्ह कोलिजन एक फाइंड आउट करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन द डिस्टन्स कवर्ड बाय द मोलिक्यूल ते किती आहे ते आपण बघायचं. आता प्रत्येक साइडची जी लेंथ आहे ती किती येणार आहे, मग हा एकदा इकडे येणार आहे, परत इकडे जाणार आहे. त्याच्यामुळे द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन इज ट्वाइस l. बिटवीन two successive collision distance covered by molecule. ते जे डिस्टन्स आहे ते किती, ट्वाइस l. टाइम इंटरवल between two successive collision. आता आपल्याला टाइम इंटरवल आपण जे बघितले ते व्हेलॉसिटी आणि जे डिस्टन्स कव्हर होतं त्याच्यावर आपण काढतोय ते आपल्याला माहिती आहे. हाऊ वी आर फाइंडिंग द व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम. मग इथं आपल्याला टाइम काढायचा आहे. टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन. मग ह्याच्यामध्ये त्यांनी किती डिस्टन्स कव्हर केलं आणि ते डिस्टन्स कोणत्या व्हेलॉसिटीने त्यांनी कव्हर केलं ते फाइंड आउट करायचं. आता आपण बघितलं ते जे डिस्टन्स आहे ते ट्वाइस एल आहे आणि त्याने त्याची असणारी जी व्हेलॉसिटी असणार आहे ती काय u1. ओके. आता हा जो पार्ट आहे तो सगळा डिस्क्रिप्शनचा पार्ट झाला. इथून पुढे जे आहे ते सगळं मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन आहे. सो मला हे सगळं बोर्ड रफ करावं लागेल. तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा आणि हा पार्ट एकदा एक्सप्लेन करते. मग मॅथमॅटिकल ज्या प्रोसेस आहेत त्या सगळ्या आपण इथे लिहिण्याचा प्रयत्न करू. आपण हे जे बघतोय तर प्रेशर ऑफ द गॅस. ओके. हिअर आपल्याकडं we have one container is there, cube is present there. In that cube a perfect gas is present there. That gas is present in the cube. Okay. Now we know when a gas, ideal gas or perfect gas, it is enclosed in a cube, that time the pressure exerted by the gas molecules on the wall of a container. This is because when that gas molecules they are collide with the wall of container, that time they are going to exert the pressure. Here in between them the collision is the elastic collision and that gas molecule it will obey the Newton's laws of motion. Now here small m is the length of each side, capital M is the number of gas molecules which are present in that tube, m is the mass of each gas molecule, A is the area of the inside, it is L square, V volume of a cube, L cube, rho is the density of a gas, rho is equal to capital M divided by V. Capital M is the total mass of a gas and it is also equal to N into M. So N into M divided by V. Now each particle having the velocity C1, C2 up to Cn, these are the velocities of the N molecules. Now each velocity resolved into three components. Along x-axis u, along y-axis v and along z-axis w. So here we are finding the component of the first particle having the mass m. So u1, v1, w1 are the components of a velocity c1 of a molecule we having the mass m. It is not m1, m. So from that we can write c1 square is equal to u1 square plus v1 square plus w1 square. So similarly we return up to the n molecules. Now
consider the motion of a first particle who having the mass m. It will move in x-axis with the velocity u1, but when it will goes along the x-axis in positive x-axis direction, here the velocity component u1 is present there. Okay, and when the particle will move toward the face ABCD, that face ABCD is perpendicular to x-axis. When it will go toward the face ABCD, that time its momentum is mu1. This particle collide with the wall of container. It will come back. When it is coming in opposite direction of the face ABCD, that time its velocity will change. Instead of u1, it will become minus u1. So here we are getting the two momentum before collision mu1 and momentum after collision minus mu1. Okay, so there will be change in only direction of the velocity, but the components v1 and w1 they will remain as it is. No change along z axis and y axis. Now here change in momentum we written. So this momentum after collision minus momentum before collision. So these value will become minus mu1. But by applying the law of conservation of momentum, that momentum will remain constant. Afterward we are getting the distance between two successive collision. Distance covered by the particle between two successive collision, twice L, and also we found the time interval between two successive collision. It is 2L upon u1. Now pause the video and write down all these things. Here this is only theoretical part. Afterward we have to write some mathematical steps. Easy steps are there. With these steps we can find out the pressure of the gas. इथून पुढे सगळे mathematical steps आहेत. त्यामुळे हे परत एकदा एक्सप्लेन करा, व्हिडिओ पॉज करा, बोर्डवरती जसं दिलंय तसं जरी लिहिलं तरी तुमचं हे नोट्स तयार होतील. ओके, आफ्टरवर्ड मी हे रफ करणार आहे. जेवढा पार्ट मला हवा तेवढाच ठेवणार आहे. आता आपण जे काढलं ते आत्ताशी आपल्याला मोमेंटम मिळालं. आपल्याला माहिती आहे फोर्स वी हॅव टू फाइंड आउट प्रेशर. प्रेशर इज रिलेटेड टू फोर्स. फोर्स इज रिलेटेड टू द चेंज इन मोमेंटम. आपल्याला फोर्स exerted by the molecules on the wall of a container. It is find out by using the Newton's second law. आपल्याला second law apply करायचा आहे by using Newton's second law. आपल्याला जे काढायचं आहे तो फोर्स काढायचा आहे. फोर्स exerted by molecules on wall of gas container. आता आपल्याला फोर्स हाउ टू फाइंड आउट दॅट वी नो. आता मी फर्स्ट घेते ते Fx घेते. फोर्स अलॉंग नको, Fx म्हणजे फायनल झाला. फायनल फोर्स F1 साठी घेते म्हणजे पहिल्या पार्टिकलचा फोर्स काढूया आपण. आता तो काढताना आपण कसं काढणार आहे? चेंज इन मोमेंटम पर युनिट टाइम. आपल्याला न्यूटनचा सेकंड लॉ माहिती आहे. चेंज इन मोमेंटम पर युनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ते आपण फाइंड आउट केलं. पण ह्याच्यामध्ये F1 जर आपण पुटअप केला हियर तर चेंज इन मोमेंटमची किंमत हियर ट्वाइस mu1 डिवाइडेड बाय t. आता जो t आहे त्याची किंमत आपल्याकडे आहे F1 t ची किंमत काय आहे 2L अपॉन u1. आता तो रिवर्स होणार आहे. सो हियर ट्वाइस mu1 डिवाइडेड बाय हियर 2L इंटू u1. मग फायनल किंमत आपल्याला F1 साठी मिळते ते 2 इज गोइंग टू कॅन्सल mu1 divided by n. So this is the value of the force exerted by the first particle. Here u1 square will be the force exerted by the first particle. Force exerted by the first particle along x-axis. कारण आपला x-axis साठी जो component आहे तो हा आहे. ओके, आता सिमिलरली आपण F1 साठी किंमत काढली. आपण टोटल फोर्स along x-axis काढू शकतो. म्हणजे आपल्याला काय काढले पाहिजे F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn. आता पण हे सगळे झाले F1 F2 पण अलॉंग कुठला ॲक्सिस
एक्स ॲक्सिस साठी काढले पाहिजे. आपण F2 साठी किंमत काढूया. इथपर्यंतचा जो पार्ट आहे तो मी एक्सप्लेन केला, तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून द्या. आता मी ह्या साईडची जी सगळी इन्फॉर्मेशन आहे ती रफ करणार आहे, बिकॉज आय वॉन्ट टू राईट सम मॅथमॅटिकल स्टेप्स. त्यामुळे आता हे परत सांगणार नाही. नेक्स्ट आपण F2 साठी काढूया. परत Fx काढूया, Fy आणि Fz. तर F2 साठी फक्त थोड्याच व्हॅल्यू बदलतील. फॉर F2 डायरेक्ट फायनल इक्वेशन लिहूया, u2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय l. त्याच पद्धतीने F3 साठी u3 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय l. सिमिलरली वी कॅन राइट अप टू Fn स्मॉल शेवटच्या पार्टिकलसाठी u1 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय l. आता हे जे सगळे आहेत u1 कॉम्पोनंट आहेत, सगळे अलग एक्स ॲक्सिस आहेत. मग आपण रिझल्टंट फोर्स Fx on the wall of container along x axis असं लिहूया, resultant force on wall along x axis. आता इथे आपल्याला सगळी ऍडिशन केली पाहिजे. मग आपला रिझल्टंट फोर्स हा काय असणार आहे, Fx इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn. आपल्याला इथे किंमत मिळेल Fx इज इक्वल टू जस्ट सेम टर्म आहे त्या बाजूला घेऊया आपण m u1 स्क्वेअर हियर डिवाइडेड बाय l. इट विल बी नॉट m अपॉन l. आता ह्या सगळ्यात प्लस होतील u1 स्क्वेअर u2 स्क्वेअर u3 स्क्वेअर u1 स्क्वेअर प्लस u2 स्क्वेअर प्लस u3 स्क्वेअर अप टू un स्क्वेअर. हा सगळे मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहेत. आता आपण Fx साठी किंमत काढली, तशीच किंमत आपण Fy साठी काढायची, Fz साठी. सिमिलरली वी कॅन राइट Fy is equal to m divided by l in bracket v1 square plus v2 square plus v3 square plus vn square, and we can write for fz. Fz is m upon l in bracket w1 square plus w2 square plus w3 square plus wn square. Now we have to find out the pressure exerted by the gas molecule on the wall. So pressure is nothing but force per unit area. So we know pressure is equal to force per unit area. Now here pressure means we can find out the separate value. Pressure along x axis, pressure along y axis, pressure along z axis. So here we can write Px is equal to Fx divided by A. तशाच आपल्याला Py साठी किंमत काढली पाहिजे, Pz साठी काढली. आता Fx ची किंमत काय बघा, m A ची किंमत आहे ती l स्क्वेअर एरिया, इथं l स्क्वेअर इंटू l ती व्हॅल्यू आपण ठेवली. इथं जे येणार आहे ते u1 स्क्वेअर प्लस u2 स्क्वेअर u3 स्क्वेअर अप टू un स्क्वेअर. हीच किंमत तुम्ही अशी लिहू शकता m डिवाइडेड बाय l क्यूब म्हणजे तुमचं व्हॉल्यूम. त्या किमती u1 स्क्वेअर प्लस u2 स्क्वेअर u3 स्क्वेअर अँड un स्क्वेअर. सिमिलरली आपण इथं px ची किंमत काढली, त्याच पद्धतीने आपण सगळ्या किमती py साठी लिहूया. And last is there for pz. Py m upon l cube in bracket v1 square plus v2 square plus v3 square up to vn square bracket complete. And last therefore for pz it is m divided by l cube w1 square plus w2 square up to wn square bracket will be complete. Mathematical part है, so simple है. Next part is there. See that आता हा जो प्रेशर एक्झर्ट होतोय अलॉंग एक्स ॲक्सिस असेल, अलॉंग वाय ॲक्सिस किंवा अलॉंग झेड ॲक्सिस
ॲक्सिस द प्रेशर इज द सेम. प्रेशर हा डिफरंट असणार आहे. सो प्रेशर एक्झर्टेड बाय मोलिक्युल्स इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन. Pressure exerted by molecules is same in all direction. So here pressure along x axis, y z axis and along z axis, y axis they are same. Therefore Px is equal to Py is equal to Pz is equal to P. Therefore, आपण त्याची जर ॲडिशन केली Px plus Py plus Pz is equal to thrice P. ओके. आणि त्याच्यानंतर जर आपण ह्याच्यावर P ची व्हॅल्यू जरी काढायची म्हटली तर वी आर गेटिंग द व्हॅल्यू ऑफ P. P is equal to 3 into Px. Here it is multiply ह्याला इथं मल्टिप्लाय इकडे केलं डिवाइड करा. Px plus Py plus Pz डिवाइडेड बाय 3. आता हे सगळ्याच्या किमती आपल्याकडे आहेत. हे सगळ्या व्हॅल्यू आपण इथं पुट करूया. ह्याच्यामध्ये m/l² इथं 1 डिवाइडेड बाय 3 म्हणजे इथं n डिवाइडेड बाय थ्राइस l³ ऑल व्हॅल्यूज पुट करूया. ह्याच्यामध्ये पहिली जी असणार आहे u1² plus u2² plus un² फर्स्ट ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस v1² plus v2² up to vn² सेकंड ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस w1² w2² up to wn². So these are the values. Now here l³ means v. Therefore P is equal to m divided by thrice v. आता हे जर बघितलं तर हे सगळे व्हेलॉसिटीचे कंपोनंट आहेत. कंपोनंट अलॉंग x ॲक्सिस, कंपोनंट अलॉंग y ॲक्सिस, कंपोनंट अलॉंग z ॲक्सिस. आणि इथं हिअर त्या सगळ्यांची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला इथं व्हॅल्यू मिळणार आहे. दॅट व्हॅल्यू इज c² RMS into n. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला असा मिळतोय रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी इंटू कॅपिटल N इज इक्वल टू दीज ऑल व्हॅल्यू. त्याच्यावर आपण हे असे लिहू शकतोय हिअर u1² प्लस u2² अप टू un². इथे एक आपल्याला फॉर्म्युला मिळतोय प्लस v1² प्लस v2² प्लस v3² अप टू vn² प्लस इथं जो आहे w1² प्लस w2². इथं जो आहे दुसरा ब्रॅकेट आहे तो कंप्लीट झाला. हिअर w3² wn² हा पूर्ण ब्रॅकेट आहे, हा पूर्ण ब्रॅकेट आहे, हा कंप्लीट झाला. ह्या सगळ्यांची जी बेरीज आहे दॅट ऑल व्हॅल्यू किंवा आपण ह्याच्यामध्ये सिम्प्लिफाय करू, थोडं मी क्रिटिकल केलं. ह्या सगळ्या किमती म्हणजे कशाच्या किमती आहे C1 C2च्या व्हॅल्यू. मी थोडंसं हार्ड केलं इथं. आपण हा फॉर्म्युला देऊ शकतो. रेफरन्स काय झाला C1² प्लस C2² प्लस Cn². ओके इज इक्वल इंटू n इज इक्वल टू. आता ह्या ज्या सगळ्या ॲडिशन आहेत ह्याच्या इंटू n. पण असं नाही, दॅट इज अ फॉर्म इथे व्यवस्थित लिहितो. रेफरन्स ज्याचं द्यायचं ते आपण बाय असं म्हणूया म्हणजे लक्षात येईल. बाय C1² प्लस C2² प्लस C3² अप टू Cn² इज इक्वल टू c² इंटू n. आता हे c² इंटू म्हणजे काय रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. तिलाच आपण काय म्हणणार आहे हेच आपण असे लिहू शकतो रूट RMS into n plus Cn² is equal to root mean square velocity into n is equal to ही जी आहे ते c² into n. त्याच्यावर आपल्याला काय ह्या सगळ्याच्या किमती हा जो फॉर्म्युला आहे हा लक्षात ठेवा. आपल्याला हे इक्वेशन आपल्याला 3 मार्कासाठी स्टेट बोर्डमध्ये विचारले जातात. मग ह्या सगळ्या किमती कुठं
केल्यानंतर प्रेशर इज इक्वल टू इथं आपल्याकडे जो आहे एम इंटू एन म्हणजे आपला टोटल कॅपिटल एम होतो आपला आणि इथं जो आहे तो आपण ह्याला सी स्क्वेअर घेऊया, इकडे रेफरन्स देऊया एम इंटू एन इज इक्वल टू कॅपिटल एम. देअरफॉर प्रेशर ऑफ गॅस इज इक्वल टू 1/3 ॲज इट इज. हा कॅपिटल एम डिवायडेड बाय व्ही म्हणजे रो आणि इंटू रूट मीन स्क्वेअर व्हॅलासिटी. सो फायनली हियर वी आर गेटिंग द फायनल इक्वेशन दॅट इज द प्रेशर ऑफ ए गॅस. थोडंसं मोठं आहे फिजिक्सचं इक्वेशन आहे, हे तुम्हाला 3 मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकते. मग असा पार्ट आपण सगळा एक्सप्लेन केला होता. त्याच्यानंतर आपण इथं फोर्स काढला, फोर्स एक्झर्टेड बाय गॅस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ ए गॅस कंटेनर. त्यासाठी आपण न्यूटनच्या सेकंड लॉचा वापर करतोय. चेंज इन मोमेंटम पर युनिट टाइम. चेंज इन मोमेंटम टॉईस यम इंटू U1 डिवायडेड बाय टी. टीची किंमत आहे टॉईस एल अपॉन U1. U1 हा वरती जाईल, एल खाली राहील. टू कॅन्सल यम U1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय एल. हिची किंमत झाली चेंज इन मोमेंटम. आता त्यासाठी सिमिलर किंमत आपण F2 साठी काढली, F3 साठी काढली. फक्त त्या जी कॉम्पोनंट आहे त्याचे नंबर बदलले, त्यानुसार रिझल्टंट फोर्स ऑन ओल अलॉंग एक्स ॲक्सिस या सगळ्यांची बेरीज झाली एम अपॉन एम इन ब्रॅकेट U1 स्क्वेअर प्लस U2 स्क्वेअर अप टू U1 स्क्वेअर. सिमिलरली आपण Fy ची किंमत काढली, Fz ची काढली, फक्त कॉम्पोनंट बदलले, हा पार्ट ॲज इट इज राहिला. आता आपल्याला माहिती आहे प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर युनिट एरिया. मग त्याच्यानंतर आपण Fx साठी Px साठी किंमत काढली, Py साठी किंमत काढली, Pz. Px काय Fx अपॉन A एरियाचा स्क्वेअर इंटू एल भेटायला एल क्यूब. एल क्यूब इज नथिंग बट व्हॉल्यूम. या सगळ्या कॉम्पोनंटची बेरीज. फायनली आपल्याला इथं Px, Py, Pz च्या किमती मिळाल्या. आफ्टरवर्ड द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. सो Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz. आपल्याला इक्वेशन मिळालं. त्या इक्वेशननुसार सगळ्या किमती आपण याच्यामध्ये पुटअप केल्या आणि हे जे आहे दीज आर द कॉम्पोनंट ऑफ व्हॅलासिटी. सो ती किंमत ती काय येते इथं C1 प्लस C2. सो मी या ठिकाणी हे असं लिहिलं तरी चालेल इन ब्रॅकेट C1 स्क्वेअर प्लस C2 स्क्वेअर अप टू Cn स्क्वेअर. आणि ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला भेटली. त्या सगळ्यांची जी ॲडिशन आहे ती ॲडिशन म्हणजेच काय आपल्याकडे रूट मीन स्क्वेअर व्हॅलासिटी इथे जी आहे ती इंटू एन. तीच आपण सीनी दाखवते, सी स्क्वेअर इंटू एन. हे वेक्टर क्वांटिटी व्हॅलासिटी त्यामुळे त्याच्यावरती बार आहे. परत इथे आपल्याला मिळालं प्रेशर इज इक्वल टू एम, याचा आलेला एन सी स्क्वेअर डिवायडेड बाय थ्राइस व्ही. एम इंटू एन म्हणजे टोटल मास ऑफ ए गॅस. सो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम मीन्स व्हॅलासिटी इंटू रूट मीन स्क्वेअर व्हॅलासिटी. आता रूट मीन स्क्वेअर व्हॅलासिटी जी आहे ती आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. आय होप तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा. जे दिलं आहे ॲज इट इज लिहिलं तरी ह्याच्या नोट्स त्यावर हे 3 मार्कासाठी आलं तर आपल्याला हे सगळं व्यवस्थित लिहिलं पाहिजे. ह्याच्यामध्ये खूप फॉर्म्युले आहेत जे आपल्याला MCQ साठी हेल्पफुल आहे. ओके, आय होप तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर कळलं असेल. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, देन रूट मीन स्क्वेअर व्हॅलासिटी, कायनेटिक एनर्जी इन टेम्परेचर, अदरवाईज हे सगळे पॉईंट आपण बघूया. ओके, थँक्यू.